Hello guys, welcome to Tamil Pasanga Reaction. So இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் எஸ் தி லாஸ்ட் ஏர்பெண்டரோட புக் 2 ஓட சாப்டர் 9 சாப்டர் 9 பார்க்க போகிறோம். லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு எண்ட் கேம், ஒரு இன்ஃபினிட்டி வார், அந்த லெவலுக்கு ஒரு வேறு லெவலில் இருந்துச்சு எபிசோடு. எல்லாருமே அங்கே கம்பைன் ஆகி வந்து இப்போ கடைசியில் வேற ஐரோவோட அசுல அட்டாக் பண்ணிட்டா. என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியல. அதுக்கப்புறம் கட்டாரா ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு வந்தா அது தூக்க வர வேணான்னு அப்படின்ட்டா. அவர் ஹீலிங் கேப்பபிலிட்டி இருக்குல்ல, அவன் ஹெல்ப் பண்ணுறது தான். இன்னும் திருந்துடா அவன், இன்னும் அப்படி தான்டா இருக்கான். ஸோ சரியான எபிசோடு அது சேஸு. ஸோ இன்னைக்கு 9th எபிசோட் பிட்டர் ஒர்க் பார்க்க போகிறோம். இருக்குன்னு பார்ப்போம். யா வந்து ஒரு சைக்கிள் லைஃப் வந்து அப்படியே போயிட்டே தான் இருக்கும். கட்டாரா டாப் ஃபைட் இது பயங்கர பேடாஸ் மூமெண்ட். Look at this. Enemies and traitors all working together. உள்ள போயிட்டு வந்துச்சு அது சடனா ஸ்டா. ரோலியா பாவண்டா. Can you believe it? After all that time searching for a teacher, I'm finally starting earthbending. And this place, it's perfect. Don't you think? Love it. Sokka? Oh, you're still sleeping, huh? Good morning, earthbending student. Good morning, Sifu Toph. Seafood. You never call me Sifu Katara. Well, if you think I should. Sorry, Snoozles. We'll do our earthbending as quietly as we can. Maybe I can learn to make a whirlpool out of land. Let's start with move a rock. Sounds good. Sounds good. The key to earthbending is your stance. You've got to be steady and earthbending strong. lessons. Rock is a stubborn element. If you're going to move it, you've got to be like a rock yourself. Like a rock. Got it. Good. Now the actual motion of this one is pretty simple. Rock beats Airbender. Rock beats. I got you, Dad. Oh, Airo விஷயம். Airo. My beloved Luta. I will see you again. Uncle, you were unconscious. Zulu did this to you. It was a surprise attack. Somehow that's not so surprising. I hope I made it the way you like it. Good. Did That was very bracing. So, Uncle, I've been thinking. Turning the Bryan into a Zulu. I'm going to need to know more advanced firebending if I want to stand a chance against her. No. She's crazy and she needs to go down. It's time to resume your training. I don't understand what went wrong. He did it exactly the way you did. Maybe there's another way. What if I came at the boulder from a different angle? No, that's the problem. There's no different angle, no clever solution, no trickety trick that's gonna move that rock. You gotta face it head on. And when I say head on, I mean like this. I've been training Aang for a while now. He really responds well to a positive teaching experience. Lots of encouragement and praise. If he's doing something wrong, maybe a gentle nudge in the right direction. Thanks, Katara. A gentle nudge. I'll try that. Keep your knees high, twinkle toes! கஷ்டம் ரொம்ப எடுத்தாரு. பா. 1  2 3  4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
Rock collide. Oh, no boss fight ah. எவ்வளோ டெக்னிக் கற்று வச்சுக்குது அது. கட்டாரா ஒரு சீசன் ஃபுல்லாக கற்றுக்கிட்டு. You're awfully cute. Unfortunately for you, you're made of meat. Just a bit closer. Gotcha. இவ பண்ணுறாளா? You are one lucky little meat creature. Lightning is a pure expression of firebending without aggression. It is not fueled by rage or emotion the way other firebending is. Some call lightning the cold-blooded fire. It is precisely deadly, like இது இப்போ நல்ல டிப்பு குடிப்பாடு. I see. That's why we're drinking tea. To calm the mind. Oh yeah, good point. I mean, yes. There is energy all around us. The energy is both yin and yang. Positive energy and negative energy. Only a select few firebenders can separate these energies. This creates Azula one of those. The energy wants to restore balance, and in the moment the positive and negative energy come crashing back together, you provide release and guidance, creating lightning. Wow. I'm ready to try it. Remember, once you separate the energy, you do not command it. You are simply its humble guide. Breathe first. ரெண்டு சைடு ட்ரைனிங் போதா இப்போ? This time we're going to try something a little different. Instead of moving a rock, you're going to stop a rock. Sorry, Toph, but are you sure this is really the best way to teach Aang earthbending? Thank you, Katara. Yeah, thanks, Katara. அவளே சும்மா இருந்தா. மோமோ பத்தியா? ஓடிட்டல்ல. அடியோ. I guess I just panicked. I don't know what to say. There's nothing to say. You blew it. You had a perfect stance and perfect form. But when it came right down to it, you didn't have the guts. I know. Yeah, you are sorry. If you're not tough enough to stop the rock, then you could at least give it the pleasure of smushing you instead of jumping out of the way like a jelly-boned wimp. Now, you have what it takes to face that rock like an earthbender? No. I don't think I do. Besides, you still have a lot of waterbending to work on, okay? Yeah, that sounds good. Yeah, whatever. Go splash around until you feel better. ரொம்ப இது Go splash around. Can't I do it? Instead of lightning, it keeps exploding in my face, like everything always does. I was afraid this might happen. You will not be able to master lightning until you have dealt with the turmoil inside you. What turmoil? Tuko, you must let go of your feelings of shame if you want your anger to go away. But I don't feel any shame at all. I'm as proud as ever. Zuko, pride is not the opposite of shame, but its source. எத்தனை வந்து வர்றா? It's the only antidote to shame. My life has been nothing but lonely lately. I have another idea. I will teach you a firebending move that even Azula doesn't know. Because I made it up myself. இவனும் ஒரே இல்லையா? You probably think I deserve this, don't you? You know this block you're having is only temporary, right? I don't want to talk about it. You do realize that's the problem, don't you? If you face this issue instead of avoiding it... I know. I get it, all right? I need to face it head on like a rock. But I just can't do it.
I don't know why I can't, but I can't. Aang, if fire and water are opposites, then what's the opposite of air? I guess it's Earth. That's why it's so hard for you to get this. You're working with your natural opposite, but you'll figure it out. I know you will. Think fast! Excellent. You have the reflexes of a water-bending master. Thanks, Katara. Sifu, Katara. திருக்குத்தானே ஆசைப்பட்டாய் Fire is the element of power. The people of the Fire Nation have desire and will. ஒரு 4 இது போட்டோம்ல. Earth is the element of substance. The people of the Earth Kingdom are diverse and strong. They are persistent and enduring. Air is the element of freedom. The air nomads detached themselves from worldly concerns and found peace and freedom. Also, they apparently had pretty good senses of humor. Water is the element of change. The people of the water tribe are capable of adapting to many things. They have a deep sense of community and love that holds them together through anything. It is important to draw wisdom from many different places. If we take it from only one place, it becomes rigid and stale. Understanding others, the other element, and the other nations will help you become whole. All this 4 elements talk is sounding like Avatar stuff. It is the combination of the 4 elements in one person that makes the Avatar so powerful. You see, the technique I am about to teach you is one I learned by studying the waterbenders. Aang, I found these nuts in your bag. I figured you wouldn't mind. And besides, even if you did, you're too much of a pushover to do anything about it. As a matter of fact, I don't mind. I'm happy to share anything I have. You know, I'm really glad you feel that way, because I also have this great new nutcracker. Actually, I'd prefer if you didn't. That's an antique, handcrafted by the monks. It's a delicate instrument. It's not the only delicate instrument around here. Meditating here. It's important. It's almost sundown and Sokka isn't back yet. We'll find him faster if we split up. Okay, karma person or thing, whoever's in charge of this stuff. If I can just get out of this situation alive, I will give up meat and sarcasm. Okay? Ow! That's all I got. It's pretty much my whole identity. Hey! Thank goodness! Have you got any meat? Are you okay? Stop! Stop! You're gonna pull my fingers off, and I don't think the rest of me is coming. Tough. I bet I can airbend you out of here. Seriously, Aang, I know you're new at it, but I could use a little earth bending here. How about it? Bend me out of here. Go get Toph. I can't do that either. You can't? Why not? It would just be really uncomfortable. Uncomfortable. Well, I wouldn't want you to feel uncomfortable. Thanks, Sokka. It puts me in a really awkward position. Awkward position. I think I know. If I try, I fail. But if I don't try, I'm never gonna get it. I feel like I'm caught between a rock and a hard place. How about that? Aang, this is my friend, Fufu Cuddly Poops. Fufu Cuddly Poops, Aang. Aw, what a cute name for a little baby saber-toothed moose lion cub. He looks nothing like a saber-toothed moose lion. It's hard to tell before their giant teeth and horns grow in. Waterbenders deal with the flow of energy. A waterbender lets their defense become their offense, turning their opponent's energy against them. I learned a way to do this with lightning. You can teach me to redirect lightning? If you let the energy in your own body flow, the lightning will follow it. You must create a pathway from your fingertips, up your arm to your shoulder, then down into your stomach. The stomach is the source of energy in your body. It is called the Sea of Chi. Only in my case, it is more like from the stomach, you direct it up again and out the other arm. You must not let the lightning pass through your heart, or the damage could be deadly. You may wish to try a
physical motion to get a feel for the pathway's flow, like this. Now, are you focusing your energy? Can you feel your own chi flowing in, down, up, and out? I think so. Come on. You got to feel the flow. இப்போ ஒரு டான்ஸ் மாதிரி தான் அந்த வாட்டர் ஃப்ளோ உடம்புக்குள்ள. You've got it. Great. I'm ready to try with real lightning. What? Are you crazy? Lightning is very dangerous. I thought that was the point. You teaching me how to protect myself from it. Yeah, but I'm not going to shoot lightning. நினைச்சேன் நான். If you're lucky, you will never have to use this technique at all. I'll buy my own lightning. மழை பெய்ய போகுது. We found your cub. See? We have no problem with you. We're friendly. Aang, this is bad. You gotta get me out of here. பா நான் ஆல்ரெடி புண்ணா இருக்கேன்டா. ஏன்டா? Please, Aang, you have to earthbend me out. There's no other way. Oh no! Look at me! Please don't leave me again. I won't. யார் தானா அந்த ஸ்டாப் பண்ணுறது பண்ண மத்தியம். What are you doing here? Just enjoying the show. You were there the whole time? Why didn't you do something? You could have gotten him out and helped us get away. Guess it just didn't occur to me. Enough! I want my staff back. Do it now. What? Earthbend, Twinkle Toes. You just stood your ground against a crazy beast. But do it! அந்த ஸ்டான்ஸ் தான். You're an அந்த earthbender. மிருகத்தை I பண்ணது. can't believe it. This is really a beautiful, touching moment. So could you get me out of here so I can give you both a big, snuggly hug? No problem, Sokka. Actually, you should probably let me do that. You're still a little new to this. You might accidentally crush him. Yeah, no crushing, please. You found him! The whole time I was in that hole, it makes a man think about what's really important. I realized. Hey, Katara, look what I can do! You did it! You tried the positive reinforcement, didn't you? Yep, it worked wonders. Appa! Appa! I can earthbend now. The key is being completely rooted, physically and mentally unmovable. ஆஹா என்னடா இவன். You've always thrown everything you could at me. Well, I can take it, and now I can give it back. Strike me. You've never held back before. மழையோட சேர்ந்து அந்த கண்ணீரும் அது. சே என்னடா அடிக்கவே இல்லை. அவனை உனக்கு லைட்லி அடிக்குமா உனக்கு? ஸோ பிட்டர் ஒர்க் எபிசோட் 9. இந்த ஒரு சைடு ஆங் எர்த் பெண்டிங் கற்றுக்கிறான், ஒரு சைடு ஜூக்கோ வந்து லைட்னிங் ரீடைரக்ஷனா ஐரோ கிட்ட இருந்து. நல்லா இருந்துச்சு ஸ்டார்டிங்ல. ஆனால் அந்த டெக்னிக் அசுலாக்கி தெரியாதுல்ல, லைட்டிங் ரீடைரக்ட். ஆமாம், ஆனால் யாருக்குமே தெரியாது. அவர்தான் ஐரோக்கு மட்டும்தான் தெரியும். அதான் சொன்னார், வாட்டர் பெண்டர்ஸை பார்த்து நான் கற்றுக்கின ஒரு எர்த் பெண்டிங் எவ்வளோ கஷ்டமானதுன்றத காட்டிட்டாங்க. ஒரு பயங்கரமான டீச்சர், கொஞ்சம் கொடூரமான, எப்படி சொல்கிறது, நான் இப்படி தான்டா எர்த் பெண்டிங்னா இப்படி தான்டான்றதை காட்டிட்டாங்க. கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்கும், ஆனால் அதை அப்படி தான் கற்றுக்கணும் அப்படின்றதுனால அப்படி சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஆனால் கடைசியில் அவளே மாறிட்டா, பாசிட்டிவாக தானே பண்ணியிருக்காரு. ஏன்னா அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்கும்போது இப்படி தான் சொல்லி கொடுக்கணும். ஆனால் அவன் அந்த இது மிருகமா முன்னாடி அந்த காலை ஸ்டுட் பண்ணி நின்னது, அந்த கல் மாதிரி தான், அந்த கல் வெயிட்டும் அந்த காலை வெயிட்டும் ஒரே தான் இருக்கும். அது நேராக வந்துச்சு. என்ன நினச்சேன், சோகா வந்து மாட்டிட்டான், ஸோ ஆங் தான் வந்து எடுப்பாங்க, அதனால அங்கே வைப்பாங்க எர்த் பெண்டிங் அப்படின்னு நினச்சிருக்கேன். டாப் வந்து வித்தியாசமாக சொல்லி கொடுத்தா.
இப்படி தான் எர்த் பெண்டிங்னா இதுதான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி கொடுத்துட்டா. ஆனால் இன்னொரு பக்கம் அந்த ஐரோ அந்த 4 லெசன் இது பற்றி சொன்னது சூப்பராக இருந்துச்சு சீனு. ஐரோ அது ஒன்று ஒன்றுத்தையும் சொல்லும் போது அப்படியே இப்போ நீ ஒரு இடத்துலேருந்து மட்டும் விஸ்டம் எடுக்கக்கூடாது, நிறைய இடம் போய் பார்த்து நிறைய இடம் பழகினாதான் உனக்கு அந்த ஒரு ஹோல் ஃபீல் வரும். அதுதான் பிட்டர் ஒர்க் எபிசோட் பயங்கரமாக இருந்துச்சு. ஆங்கோ இப்போ ஒரு எர்த் பெண்டர் ஆகிட்டான். ஒரு மனுஷங்களும் எவ்வளோ வலியா ஜூக்கோ. ஆமாம் ஆனால் ஜூக்கோ கடைசியில் அந்த அழுகுறது செம்மையாக காட்டியிருந்தேன். மழை பெய்யுது லைட்டாக ஆனால் அழுவும் செஞ்சிடும். என்னை ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு இதுலேயே இருக்கான் அவன். இன்னும் கொஞ்சம் மோல்ட் ஆகணும். ஆமாம். ஓகே கைஸ், பிக்சர் ஒர்க் பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் மீட் பண்ணலாம். எபிசோட் 10th எபிசோடில் மீட் பண்ணலாம். until Seri வெற்றி signing off.